program is garments company. Input format same, size of the array, elements of the array. Then you can print the element, output is 3. Why it is output is 3 means the garments company apparel wishes to open outlets various locations. The company shortlisted several plots in these locations and wishes to select only plots that are square shaped. అంటే వాడు స్క్వేర్ షేప్ ఉన్న ఫ్లాట్స్ మాత్రమే కావాలండి వాడుకున్న ఫ్లాట్స్లో 79. It is not a square shape because of 9, 8 into 8, 64, 9 into 9, 81. It is not a square shape. 77 is also not a square shape. 54. 81 is square shape because of 9 into 9. That means 1. 48 is not a square shape. 34 కూడా కాదండి. 25, 5 into 5, square shape. 16, 4 into 4, square shape. I want to count the number of square flats. That is my requirement. Okay. In case I want to write this program using Python. First, you can take the size of the square shapes. Int of input of. Then elements of that. A equals to list of map of int comma input of dot split of. Then first I want to count the number of count equal to 0. First I want to retrieve the 1 by 1 element for I in A. ఓకే. ఇప్పుడు ఐలో ఉన్న ఎలిమెంట్ స్క్వేర్ షేపా కాదో చెక్ చేయాలనుకోండి. 1 నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అంటే 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4. అంటే ఫర్ j in range of 1, I వరకు వీళ్ళు చూసుకోండి. అంటే 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3 అలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళద్ది. ఇఫ్ I double equals to j into j అయితే c equal to c plus 1. else. ఓకే. అంటే 2 ఈక్వల్ j స్క్వేర్ చేసినప్పుడు అంటే 1 స్క్వేర్తో చెక్ చేస్తుంది, అండ్ 2 స్క్వేర్తో చెక్ చేస్తుంది, 3 స్క్వేర్తో చెక్ చేస్తుంది, 4 స్క్వేర్తో చెక్ చేస్తుంది. అలా చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళదు. ఎక్కడి వరకు అంటే ఆ ఎలిమెంట్ వరకు చెక్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్ కేస్ మీరు 77 ఇచ్చారనుకోండి, 77 వరకు అయితే చెక్ చేయక్కర్లేదు. 1 into 1 కాదండి, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 అంటే 16, 5 into 5, 25. 77 కన్నా తక్కువ ఉందండి. 6 into 6, 36, 7 into 7, 49, 8 into 8, 64, 9 into 9, 81 అవుతుంది. 81 అయిందంటే 77 కానీ హైయెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి ఇంక తర్వాత వాల్యూ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మరి 70 వరకు చెక్ చేసినా కూడా టైం వేస్ట్ అయింది. దట్స్ వై ఈక్వల్ అయితే ఓకే, లేకపోతే ఎల్స్ ఇఫ్ ఐ లెస్ దెన్ జే ఇంటూ జే అయితే, అంటే ఐలో ఉన్న వాల్యూ జే ఇంటూ జే కన్నా తక్కువ ఉంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్స్ వై యూ కెన్ బ్రేక్ ద లూప్. అంటే మళ్ళీ ఇంటర్నల్గా అన్ని టైమ్స్ వర్క్ చేయలేకుండా రైట్ చేయకపోయినా ఏం కాదు, బట్ రైట్ చేయకపోతే ఏమవుతుందంటే 77 వరకు చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోద్దండి అన్నెసరీగా. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ లూప్ యూ కెన్ రైట్ ప్రింట్ run and see. Okay, 100% it was matched. ఓకే, దిస్ ఇస్ లెంతీ ప్రాసెస్ అండి. ఎందుకంటే మీకు ఇన్ కేస్ 100 ఉందనుకోండి, 10 into 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3 అలా చెక్ చేసుకుంటే వెళ్తుంది. బట్ ఈజీ థింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 81 ఉంది. 81 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత? 9. 9 into 9, 81 వస్తుంది. 77 స్క్వేర్ రూట్ ఎంత అంటే 8 పాయింట్ ఎంత వస్తుంది? 8 పాయింట్ వచ్చినప్పుడు 8 ఇంటీజరే తీసుకుంటాం. అప్పుడు 8 into 8 అంటే 64 అవుతుంది. అంటే స్క్వేర్ రూట్ చేసే ఆ నెంబర్కి ఆ స్క్వేర్ రూట్ని స్క్వేర్ చేస్తే అది స్క్వేర్ ఫ్లాట్ కదా కూడా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దట్స్ వై ఇంత లెంతీ ప్రాసెస్ అవసరం లేకుండా సింపుల్ యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్. మ్యాథ్ లైబ్రరీ ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ డాట్ ఇంపోర్ట్ మ్యాథ్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మ్యాథ్ డాట్ ఎస్క్యూఆర్టీ ఆఫ్ ఐ. బట్ అది ఇంటీజరే తీసుకోవాలి, డెసిమల్ ఫ్రాక్షనల్ నెంబర్ వస్తుంది. దట్స్ వై ఇంట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేస్తే సరిపోద్ది? ఇఫ్ ఐ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ ఇంటూ ఆర్, కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 1.
Both are valid, but this is simple method. Okay.